Yes, the problem has solved. Good. Yes. If you see here, this is the I think you're able to see the presentation, right? No, sir. No, one second. No, sir. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you. ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ I'll explain in Telugu, then I'll go with English, or else I'll go with English, then I'll explain in Telugu. So if you see here, the outer ear, which we called ear pinna, pinna, this is an outer ear which we are able to see physically by seeing any person. And there is another part which is a middle ear, and there is one more part which is an inner ear. If you see, these are the so many the internal organs which are there inside our ear to hear the different noises, to hear the different words, to hear the different sounds properly. If you see here from the data, it will be flowing here, and whatever the space which we call the gap, which is like a tubular section, that will be called as ear canal. And it is in a temporal bone, it is in a bone, and then it is in an eardrum. Okay, this is the another part. From the eardrum, it will be fall under a middle ear. Then there will be a malleus, then also some stabs will be there connecting to the semicircular canals. These are the semicircular canals which will be falling under inner ear. If you see the inner ear inside this, ikkada manaki govula kanipistundi kada, inside the ear there will be cochlea. This will be called as a cochlea. Inside this cochlea, hair cells will be there. Hair cells and manaki juttu undala hair cells will be there. Due to that hair cells, we can able to hear the sounds actually. That is the total the structure of ear. Okay. When we lost this hearing ability, whenever this hair cells it got damaged, so simultaneously we will lose our ability of hearing. ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఈ కోక్లియా లోపల ఉన్న హెయిర్ సెల్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతాయో అప్పుడు మనకి ఈ వినికిడి శక్తి అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది. సో ఇవి కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా మీకు సడన్ గా హై నాయిస్ వచ్చినప్పుడు మీకు గూ అని సౌండ్ వస్తుంది, దట్ విల్ బి ఎ రిథమ్. దెన్ దే గెట్ సెల్ఫ్ రిపేర్ సిస్టమ్ కాబట్టి హ్యూమన్ బాడీలో అవి రిపేర్ అయ్యి దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు నార్మల్ అడ్జస్టింగ్ మోడ్. If it is damaged more than irreversible condition, so what will happen? Due to that damage of hair cells, you will not able to hear anything. Okay, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి చెవిని 3 భాగాలుగా విభజించారు, అవుటర్, మిడిల్, ఇన్నర్ ఇయర్ రకాలుగా. Once again, requesting you everybody, please be in mute yourself. I can't come every time, come back and please try to cooperate. On Kalyan, please mute. సో ఇక్కడ చెవిని 3 భాగాలుగా విభజించి అవుటర్ ఇయర్ అంటే మనం చూసేది, తర్వాత మిడిల్ వచ్చేసి మనకి ఈ ఇయర్ డ్రమ్ ఉంటుంది మేజర్ గా చెప్పాలి అంటే, తర్వాత ఇన్నర్ ఇయర్ లో మనకి కోక్లియా, దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఆర్గాన్, ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్ ఇన్సైడ్ ద ఇయర్, అండ్ ఇన్సైడ్ we will have a hair cells. By using this hair cells we will able to hear the sounds. Okay, ఇవి 3 భాగాలు. ఈ అవుటర్ ఉండేదాన్ని ఇయర్ పెన్నా అంటాము, మిడిల్ ఇయర్ లో ఇయర్ డ్రమ్ ఉంటుంది మేజర్ గా, ఇన్నర్ ఇయర్ లో కోక్లియా, దాని లోపల హెయిర్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. దాంతో పాటు మనకి బోన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇన్సైడ్ ద ఇయర్ విల్ హ్యావ్ సమ్ బోన్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇది మనకి చెవి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇంటర్నల్లీ. ఓకే, నౌ విల్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద నాయిస్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, ఎ నాయిస్ ఈజ్ ఎ సౌండ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అన్వాంటెడ్, undesired sound, a sound without an agreeable musical quality, and it is an annoyance and also interface with work efficiency and causes accidents, hearing loss or deafness depending upon its type and also period of exposure. Simple ga cheppali ante, the noise, it is an unwanted, undesired
and without agreeable musical quality, and also interferes with the efficiency of the work. So what interferes with the efficiency of work ante? While working, we are not able to communicate properly with our co-worker. It is interfering. So interferent ఏంటి ఇద్దరు కొట్టుకుంటుంటే మూడో వచ్చి లోపల దూరటం. So two operators are discussing each other in between this noise which is coming by the other machine. So there the interruption is happening for the communication. Due to that, they may not communicate properly, resulting accidents may happen. And also hearing loss over a period of time, as I mentioned, the inside the cochlea there will be an hair cells. Due to the frequent exposure of this high noises, high decibels, there will be a damage of hair cells. Due to that, it will be resulting in hearing loss. If it isn't frequently happening, it will be converted, or it will be resulting as deafness, permanent deafness. It will be and also this deafness, the hearing loss, it is also a irreversible illness to the people. So దాన్ని ఏంటంటే మనము రివర్స్ చేయలేము. వాళ్ళు కావాలనుకుంటే మిషన్లు పెట్టుకొని దే కెన్ హియర్, బట్ మనము నార్మల్ కండిషన్లోకి తీసుకొని రాలేము. రివర్సబుల్ ఇర్రివర్సబుల్ డ్యామేజ్ అంటాము. రివర్సబుల్ డ్యామేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక వ్యక్తికి ప్రమాదం జరిగి, కెన్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్, ప్రమాదం జరిగి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, కొన్ని రోజులకి అది సెట్ అవుతుంది. సో వీ విల్ టేక్ సమ్ అడిషనల్ మెజర్స్. అది కాలు విరిగింది, సెట్ అయిపోయి అగైన్ హీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ది నార్మల్ పొజిషన్. దట్ ఈస్ అ రివర్సబుల్ డ్యామేజ్. ఇర్రివర్సబుల్ డ్యామేజ్ అంటే దాన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి మనం దాన్ని తీసుకొని రాలేము. అదే మనకి హియరింగ్ లాస్ అనేది ఇర్రివర్సబుల్ డ్యామేజ్ టు ద హ్యూమన్ కెపాసిటీ. ఓకే, I hope now it is clear. Reversible damage, irreversible damage. Hearing loss will comes under irreversible damage. Okay. Now vibration. Vibration is a physical factor which act on human body by transmission of mechanical energy from a source of oscillation. Oscillation అంటే ఏంటి? మూవ్ అవటం, అటు ఇటు మూవ్ అవటం. ఇది వచ్చేసి హ్యూమన్ బాడీ బై ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఒక వస్తువుని మూవ్ అవటము, లేదంటే ఒక పుల్లి మూవ్ అవటము, లేదంటే ఒక హ్యామర్ మిషన్ మూవ్ అవటము, లేదంటే ఒక మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది త్రూ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్. అంటే ఏంటి? తిరుగుతూ ఉంటాము, మూవ్ అవుతూ ఉండటం వల్ల మనకి ఈ ఎనర్జీ అనేది హ్యూమన్ బాడీ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ఎలాగో చూద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే ऑसिलेशन मतलब क्या है? जो लास्ट वर्ड ऑसिलेशन इज नथिंग बट नहीं वो घूमता है ना, इधर इधर घूमता है. ऑसिलेशन मतलब मूवमेंट है, इधर जाने का इधर उधर आने का, बस ये मूवमेंट बोलते हैं ऑसिलेशन. Now we'll see some of the limitations of this noise. I have taken the reference of OSHA, assessment. If you see here, the average noise, for example, generally in India, the working hours will be 8 hours of work duration. A person can expose up to 90 decibels. If it is in a 4 hours, 95 decibels. I'll give in a simple understanding so that you can able to remember easily. Remember only 8, 4, 2, and 1 and 0.5. So it is easy to remember if somebody asks you in an interview. So if you see 8 hours, it will be 90 decibels. If you work for 4 hours, which means half of the time got reduced. It is in a half of the time of the previous measure. If you work for 4 hours, here also it is become 5 decibels minus. So whenever this time become half, so automatically 5 decibels will be come down. Okay, just remember this. Whenever the time gets half, అంటే పని చేసే టైమ్ లో సగం టైంకి ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్ గా డెసిబుల్స్ కూడాను 5 డెసిబుల్స్ అనేది తగ్గుతుంది. దెన్ ఇఫ్ యు సీ
2 hours. So 4 hours appudu 95 decibels. If the person is working 2 hours, he can expose maximum 100 dB. If he works for 1 hour, maximum he can expose for 105 dB. If he is work for half an hour, he can expose maximum 110 dB. In the sense, the more dB you are exposing, the lesser time you should expose. అంటే మనము డెసిబుల్ లెవెల్స్ అనేవి పెరిగే కొంది తక్కువ టైం మనము ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి. లేదు 110 dB దగ్గర నేను 8 hours ఎక్స్పోజ్ అయ్యానంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ resulting into a hearing loss, permanent hearing disability. That is also one of the occupational disease as per the Factories Act. You can see in Schedule 3. Okay. So here the limits is 8 hours, 90 decibels, 4 hours. Hello? Any question? Okay. If it is 2 hours, 100 decibel, 1 hour, 105, half an hour, 110 dB. So in this way you can remember. It is easy to remember. 8 hours అయితే 90, సరే 4 గంటలు తగ్గింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 5 decibels తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ 2 hours తగ్గితే మళ్ళీ హాఫ్ టైం వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ అగైన్ 5 decibels తగ్గుతుంది. Again it will make it half, again it will reduce 5 decibel. Again you are making it half, it will reduce another 5 decibel. You have to remember only 8 hours, 90 decibel, so that you can use that logic and you can compute it. Okay. Yes. Next. Now we'll see some of the effects. So definitely there will be an effect if you are exposing with the high noise. Not only high noise, Sir, overexposed. Yeah. Sir, with respect to previous slide, when the decibel level increases, the time will decrease. So if you provide any PP and we are getting it reduced, then also the time remains same, or we can work for 8 hours, sir? No, in that case, what we have to do is whatever the PP is. Now, PPE, as I mentioned in our previous sessions also, PPE, it is not an effective method to eliminate the hazard. For example, I am considering this noise as a hazard. As we told before, there are hazard elimination or hazard prevention hierarchy or hazard reduction hierarchy, whatever the word we can say. First, we have to eliminate. I hope you know this Panda. Elimination, substitution, then Yes, we will engineering control, then we have an administrative control. The last is PP. So we should not directly jump into PPs because it is effective. There will not be any use. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యుద్ధానికి పోయినప్పుడు కత్తి ఇవ్వకుండా పెన్సిల్ ఇచ్చామనుకోండి, వాడు ఎవరిని చంపలేడు. సో సిమిలర్ వే ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఉన్న నాయిస్ని మెజర్ చేసి హౌ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఎలిమినేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మిషన్లో హై నాయిస్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? డ్యూ టు ఇంబ్యాలెన్స్ ఆర్ ఫ్రిక్షన్, బికాస్ ఆఫ్ లెస్ మెయింటెనెన్స్ ఆర్ ఫుట్టింగ్స్ అనేవి మిస్అలైన్మెంట్ అవ్వడం వల్ల. సో ఇవన్నీ కూడాను నేను ఫస్ట్ నాయిస్ అనేది జనరేట్ అవ్వకుండా చూడాలి. దెన్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏం చేస్తాను, నేను పిఎం చేస్తాను. ఏదైనా పార్ట్స్ అరిగిపోయి ఉంటే నేను వేరే పార్ట్లు తీసుకొచ్చేస్తాను. దెన్ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తాను, నేను ఎన్క్లోజర్స్ పెడతాను. ఇక్కడ కూడాను కొన్ని రిపేర్స్ అనేవి చేయొచ్చు. ఎన్క్లోజర్స్ పెడతాను, లూబ్రికేషన్ చేస్తాను, లేదంటే సౌండ్ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్ ని ఒక చిన్న కేజ్ లా కట్టేసి ఆ మిషన్ చుట్టూ దాన్ని పెట్టేస్తాను. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్. దెన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తాను, నేను ఒక పెద్ద నోటీస్ బోర్డు పెడతాను. అరే బాబా, ఇక్కడికి వస్తే నీ చెవులు దుబ్బేస్తాయి, సో జాగ్రత్తగా ఉండు. సో డూస్ అండ్ డోంట్స్ అనేవి పెడతాము. ఒక సైనేజ్ పెడతాము, హై నాయిస్ ఏరియా, ఇట్ ఈస్ హజార్డస్ టు your hearing ability. Please use safety PPEs, and what are the time limitation you should be here, or unauthorized entry is not permitted. Like that, we will put some notices. Then lastly, PP. It is the final remedy. You have reduced all the thing. For example, your initial decibels is 100. You have done all engineering control, administrative control. Then you came to 82 dB. So here you will give this PPE. You make sure that the PPE which I am giving
it is minusing these 2 decibels. So the operator can comfortably work with the 80 dB which is remains. ఈ కండిషన్లో మాత్రమే మనం పీపీని ఇవ్వగలం. అంటే 80 dBలో మీరు నాయిస్ని మెషర్ చేస్తే యూ కెన్ గో ఫర్ పీపీ. బికాస్ పీపీస్ అనేవి ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేము. మాక్సిమం 6 to 7 డెసిబల్స్ అవి తగ్గించగలుగుతాయి. అవి ఏంటంటే షార్టర్ పీరియడ్లో వర్క్స్ ఫినిష్ చేసుకొని వచ్చేదానికి తప్పితే కంటిన్యూస్గా 8 hours హై డెసిబల్స్ దగ్గర మనం పీపీ ఇచ్చి కంట్రోల్ మెషర్ అని చెప్పలేము. ఐ హోప్ యూ గాట్ యువర్ ఆన్సర్. Sir, yeah, thank you. I understood this concept. But let's say my initial dB was 110 and we tried to reduce it for 100. And 100 kilo 2 hours only we need to work. But if I provide a ear plug or such kind of PPE after trying all this concept, do I am allowed to work till 8 hours or only 2 hours? No, as per it is supposed to be 2 hours. And as I mentioning every time in the class, it is up to the company how the safety culture it is there. So safety आदमी जाके बोलेगा अरे यार इधर तो 100 dB आप खाली 2 घंटा काम कर रहे हैं. अपना सुपरवाइजर आके बोलेगा अरे यार आपका थोड़ी है जो अपना मैनेजर बोलता है नहीं वो उसका कुछ सुनना ही नहीं है, अपना प्रोडक्शन निकलना है. It's all depends on the culture. But if you want to avoid all this reportable incidents or like what do you call occupational diseases, we should allow only for the 2 hours. And also we have to assess how much decibels the PPs are reducing it. That is also one concept we have to do, or we have to read the supplier. We have to call the supplier how much dB to reduce. Sometimes the people use earplugs, over that they use ear muffs also. So that is a double protection they used to give. So in that case, how much decibels it is reducing, then based on that you can suggest how many hours you can work there. So we can give our recommendation to the management. It is up to them whether they will implement it or not practically. So some of the organizations, yes, will found that it is significant. अरे यार अपना आदमी को ऐसा छोड़ना नहीं है, उन लोगों को अच्छा अच्छा जगह देने का है करने के लिए. But some organizations they say that अरे यार रेड्डी छोड़ दो उसको, ऐसे काम करने दो, अभी बाद में देखेंगे, अभी अपने पास पैसे नहीं है इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऐसा बोलता है. It is up to the practically how a manager is looking towards safety. Thank you, thank you so much. Sorry, సార్ నేను కిరణ్ మాట్లాడుతున్నాను. కిరణ్ చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఇయర్ మఫ్స్ యూజ్ చేస్తాం కదండి, ఇయర్ మఫ్స్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు వర్క్ చేసినప్పుడు నేను ప్రాక్టికల్ గా మా కంపెనీలో కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే వాళ్ళకి బయట నుంచి ఇంకా మామూలుగా వాళ్ళు ఏంటంటే కటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు హెచ్డిపి. సో ఆ మెయిన్ రోల్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఇయర్ మఫ్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం మేము. ఈ ఇయర్ మఫ్స్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి జనరల్ గా వాళ్ళకి మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అన్నది కూడా ఏమీ తెలియదు. దే కాంట్ హియర్. అయితే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ ఏర్పడినప్పుడు లేకపోతే అటువంటి కండిషన్ లో వాళ్ళు ఏమి వినలేరు కదా, మరి అలాంటప్పుడు మనం ఎలాగ వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతాము, ఏ విధంగా ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ సార్? ఎస్, ఈ ఇయర్ ప్లగ్స్ ఇయర్ మఫ్స్ అనేవి ఫర్ హిస్ పర్సనల్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, జనరల్లీ మనకి ఈ ఫోర్క్ లిఫ్ట్ దగ్గర కానీ ఈఓటి మనకి ఫ్లాషింగ్ లైట్స్ ఉంటాయి. సో సిమిలర్ వే మనం షాప్ ఫ్లోర్ లో అలాంటి లైట్స్ అనేవి పెట్టచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పోలీస్ కార్లు జీబులు చూస్తూ ఉంటే లైట్లు వెళ్ళిపోతుంటే చూసారా, రెడ్ కలర్ బ్లూ కలర్. సిమిలర్ వే యూ కెన్ పుట్ అన్ ఎమర్జెన్సీ లైట్ విచ్ ఇస్ ఏబుల్ టు cover the complete area. So if it is just అంటే ఎప్పుడైతే అది వెలుగుతుందో they should understand that there is an emergency, he has to evacuate immediately in that cases. So మనం ప్రాపర్ గా చెప్పలేము. సో సంథింగ్ I have to tell him, emergency light మనం పెట్టుకో, so that he can able to understand, okay अरे कुछ तो हुआ है, मैं इधर से भागने का तुरंत करके. जी, yeah, okay sir. Particular for that, in one of the industry I saw, whenever this fire alarm happened, in the hooter only upside one flashlight will come, that will keep on flashing whenever any fire alarm is there, so it will hit our eyes.
हाँ हाँ, ये हूटर का क्या होता है ना, अभी हर जगह पे हूटर लगाएगा कि नहीं, कि वो भी प्रॉब्लम है, whether they can able to put all hooters in every block. So that is Yeah, also a question mark actually.